ఓకే ఒకసారి నేను లాస్ట్ టైం చెప్పిన క్లాస్ కూడా ఒకసారి చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే ఆ వీడియో మనకి దొరకలేదు కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పేస్తాను. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, లెట్ us consider this is Linux operating system. Okay, so this is Linux operating system. On top of that Linux operating system, we need to install Java. Okay, so this is consider this is Java. Okay, this thick blue color is Java. So on top of the Java, we are going to install WebLogic application server. Okay, WebLogic application server. So inside that WebLogic application server, we can able to create domains. Okay, n number of domains we can able to create here. Okay, so let me do that. For example, this is one domain, and then this is another domain, and then this is another domain. Okay, each domain consisting of some managed servers. Oh, sorry, admin server and managed server. Okay, one admin server and one managed server. All right, so consider this is admin server. Okay, let it be in the black. Okay, so this is admin server and this is admin server. Okay, under the admin servers we will be having managed servers. Okay, these small things are called managed servers. Okay, right. Okay, now I'm going to tap you this is Linux operating system. Okay, Linux OS. Okay, and this is JDK or Java. Okay, right, JDK or Java. JDK in the sense is Java development key tool, which is inside is consisting of Java runtime environment also. Okay, and this is WebLogic server, WLS server. WLS in the sense is WebLogic only. Okay, if you want me to type WebLogic, I can type WebLogic. Right, WebLogic server. Okay, సో ఒక్కసారి WebLogic server ఆపరేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే, అంటే WebLogic server అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. ఓకేనా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇట్లా ఏమవుతుందంటే దాంతో ఒక WebLogic server ఇట్స్ అప్లికేషన్ అంతే, ఒక అప్లికేషన్ అంతే అది. ఓకేనా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ టిల్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టాస్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ మిషన్. రియల్ టైంలో అయితే ఏమంటామంటే మనం మిషన్ అంటాము, లేదంటే హోస్ట్ అంటాము, లేదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకేనా, లైక్ దిస్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ తో ఉన్నటువంటి ఒక సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం మనం. ఓకే, రైట్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇలా పిలుస్తారు అనమాట రియల్ టైంలో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని. దట్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ Linux operating system, that may be called as a mission or host or OS or IP address. Okay, and then JDK or Java is nothing but Java. It needs to be installed in each and every Linux to install the WebLogic application server. Why? Because WebLogic server is already developed in the Java platform. Okay, that's why this is a Java application only. That's why the extension of the WebLogic server is .jar. Okay, remember that one. So after installing this WebLogic server, okay, so only one time you need to install one WebLogic server per operating system. That means oka mission ki oka WebLogic server matram install cheyagalaru. Okay na, like oka Windows operating oka Windows system lo meeru okkesari MS Office install chesaru, second time install cheyaleru ida, like that. Okay, అట్లే ఒకేసారి క్రోమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయగలం, మన సెకండ్ టైం ఇన్స్టాల్ చేయలేము కదా, లైక్ దట్. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయగలరు కదా, like that. Here also WebLogic application server is one type of application server, so one time only we can able to install it. Okay, but after installing that WebLogic server, we can configure the domains in each WebLogic server. Okay, ఒక్కొక్క WebLogic server లో మనం చాలా admin servers, I mean domains క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, డొమైన్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డొమైన్ 1. ఓకే, అంటే డొమైన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు దాని మెమరీ అన్నమాట. అంటే మీ మెమరీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు నా సిస్టంలో నా సిస్టంలో ఎంత మెమరీ ఉంది అనేది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట మనం. సో రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క మిషన్కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేసినారు అనేది కూడా ఇట్స్ మ్యాటర్ అనమాట. ఓకేనా, ఇట్స్ కంపల్సరీ మ్యాటర్. సో ఒక్కసారి WebLogic సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాంట్లో ఎన్ని డొమైన్స్ అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అవర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, రైట్.
సో దీంట్లో మనకి ర్యామ్ సైజ్ని బట్టి ఒకవేళ మనకి చాలా ర్యామ్ ఉండింది అనుకో 64 GB ర్యామ్ ఉండింది అనుకో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ ఈచ్ డొమైన్, ఒక్కొక్క డొమైన్కి మ్యాండేటరీగా ఉండేటివి ఏంటంటే అడ్మిన్ సర్వర్. ఓకే, ఒక్కొక్క మేనేజ్ సర్వర్కి ఒక్కొక్క డొమైన్కి మ్యాండేటరీగా ఉండేది ఏంది అడ్మిన్ సర్వర్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఫర్ డొమైన్ 2 ఆల్సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అడ్మిన్ సర్వర్. ఓకే, and for domain 3 also we will be having admin server. Okay, so domain 1 admin server, domain 2 admin server, domain 3 admin server, like this. Okay, don't confuse here. Admin server ante ఏ domain admin server అని క్వశ్చన్ అడగాలి మనం. ఓకేనా, రైట్. and these are all managed servers. Okay, ms1, ms2 and then ms3, like that. మనకి మేనేజ్ సర్వర్స్ కూడా ఎన్నైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్క డొమైన్ లో మనం మేనేజ్ సర్వర్స్ ఎన్నైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అడ్మిన్ సర్వర్ మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క డొమైన్ కి ఒక అడ్మిన్ సర్వర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఐ గెస్ యు గాట్ అండర్స్టూడ్, రైట్? నౌ లెట్ మీ రిలేట్ దిస్ టెక్నికల్ థింగ్ టు నాన్ టెక్నికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ లైనక్స్ ఓఎస్ అనేది మీరు ఒక కాలేజ్ కానీ ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, యూనివర్సిటీ అనుకోండి, లేదంటే కాలేజ్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి. ఓకేనా, సో దాంట్లో జేడికే ఆర్ జావా అనేది ఒక రైట్. రైట్. సో ఇప్పుడు లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ కాలేజ్ అనుకున్నాం. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాలేజ్. అండ్ జేడికే ఆర్ జావా అని ఉంది కదా, దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే మనం ప్రిన్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ చైర్మన్. ఓకే, రైట్. And WebLogic is here JDK or Java is chairman only. Okay, and WebLogic server is principal. Okay, principal. Okay, right. So WebLogic server principal అనుకోండి. Okay na. I want to delete something here, so I will delete this principal now. Sorry. Okay, okay, right. So now WebLogic server is principal. Okay, now domain is HOD for ECE branch. Okay, and then domain 2 is HOD for CSE branch. Okay, right. And then domain 3 is HOD for mechanical. Okay. Okay, and then for each and every HOD you consider this is a domain. Okay, under the domain we will be having like for example class teacher. Okay, చెప్తా వద్దు, క్లాస్ టీచర్ అంటే ఇడ. ఓకే, లైక్ దిస్. కార్తిక్, నువ్వు మిస్ అయిన క్లాస్ ఇదే, బాగా విను, సరేనా? ఓకే బ్రదర్. నెక్స్ట్ MS1, MS2, MS3 అనేది ఏమంటే ఫ్యాకల్టీస్ అన్నమాట. సో ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటే అంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ మనకి ఇక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్. నేను ఇంతకుముందు MS1, MS2, MS3 లైక్ దట్ మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మేనేజ్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నాను కదా. లైక్ దస్ ఇక్కడ మనకేమంటే లైక్ దిస్, ఇక్కడ మనకేమంటే ఈ MS1 మేనేజ్ సర్వర్స్ అంతా కూడా ఫ్యాకల్టీస్ అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ స్టూడెంట్స్ ఎవరంటే ఈ మేనేజ్డ్ సర్వర్స్ లో మనం అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మేనేజ్డ్ సర్వర్స్ లో మనకి అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, అప్లికేషన్స్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, సో ఇవి ఏమంటే స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎక్కడ మెయిన్ గా డిప్లాయ్ చేసి ఉంటామంటే ఈ మేనేజ్డ్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేసి ఉంటాము. సో దెన్ దోస్ మేనేజ్డ్ సర్వర్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో వీటిలంతా కూడా మనం స్టూడెంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి స్టూడెంట్స్ రావాలంటే మనకి ఏముండాలి? ఫస్ట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలంటే కాలేజ్ ఉండాలి. ఓకేనా,
సో తర్వాత ఏముండాలి మనకి, చైర్మన్ ఉండాలి కాలేజ్కి, తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి, తర్వాత హెచ్ఓడి, తర్వాత క్లాస్ టీచర్, తర్వాత ఫ్యాకల్టీస్, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటే అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో రియల్ టైంలో కూడా మనకి ఏమంటే అప్లికేషన్స్, మనం లేటెస్ట్ కన్సిడర్, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనుకోండి, లేదంటే వాట్సాప్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, లెట్స్ కన్సిడర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారంటే ఈ మేనేజర్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఈ మేనేజర్ సర్వర్స్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే అడ్మిన్ సర్వర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అడ్మిన్ సర్వర్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే డొమైన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. డొమైన్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే వెబ్ లాజిక్ సర్వర్. ఓకే. సో లైక్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హెచ్ఓడిని ఎవరు కంట్రోల్ చేశారో వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ అంటే ప్రిన్సిపల్. ఈ హెచ్ఓడిని కూడా ప్రిన్సిపల్ అయ్యిదా, ఈ హెచ్ఓడిని ప్రిన్సిపల్ అయ్యిదా అంటే మెకానిక్, సిఎస్సి, మెక్, ఈసీ వాళ్ళందరినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేది ప్రిన్సిపలే. లైక్ దట్. ఇక డొమైన్ 1, డొమైన్ 2, డొమైన్ 3 కూడా కంట్రోల్ చేసేది వెబ్ లాజిక్ సర్వర్. ఓకేనా. లైక్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కాలేజ్ లాగా, జేడీకే ఆర్ జావా అనే చైర్మన్ లాగా మీరు ఇట్లా కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఎట్లా ఫ్లో అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఫస్ట్ మీకు నేను చూపించిన, ఫస్ట్ చెప్పిన మీకు అదేమంటే డెమో దాంట్లో కూడా మీకు అప్లికేషన్ సర్వర్ అని చెప్పినాను కదా. ఆ అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే ఈ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్లో మనకి డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డొమైన్లో అడ్మిన్ సర్వర్ ఉంటుంది. అడ్మిన్ సర్వర్లో మనకి మేనేజ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. మేనేజ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్స్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తుంటాం. ఓకే. ఇది అర్థమైంది కదా మీకు? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? నో రైట్. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేసేది, మీరు దీనికి జస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం కాన్ఫిగర్ చేశాను ఇక్కడ, లైనక్స్, సెంటోస్ అనేది ఒక లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా. సో లైనక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి, జావా కావాలి దీంట్లో. ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు జావాని కావాలి కాబట్టి నేను జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా. లైక్ రియల్ టైంలో మనకి ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ చైర్మన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాడు, ఈ ఫస్ట్ ఈ కాలేజ్ ఎవడైతే కట్టిస్తాడు ఓనర్, వాడు చైర్మన్ ఎత్తుకుంటాడు మంచోని చూసుకొని. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద కంపాటబుల్ జావా. ఓకే. కంపాటబుల్ జావాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ కంపాటబుల్ జావా కెన్ బి డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది ఆరకిల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఓకే. ఆరకిల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. చూడండి, జావా డౌన్లోడ్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఆరకిల్ వెబ్సైట్స్. ఓకే. సో దీంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన జావాని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. దెన్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ చేసుకున్నానంటే యాప్స్లో నేను జావాని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. చూడండి ఇక్కడ JDK 8U311 లైనక్స్ x64 అంటే క్రాస్ 64 బిట్. ఇది tar.gz లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే లైనక్స్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా tar.gz లో ఉంటుంది. ఓకేనా. విండోస్ అన్ని కూడా .zip లో ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. విండోస్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏంటంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే .zip లో ఉంటుంది. ఆ జిప్ ఫైల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దాంట్లో exe ఫైల్స్ ఉంటాయి. బట్ వెరాస్ లైనక్స్ సంబంధించినవన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే. రైట్. అండ్ దెన్ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ కూడా అంతే. ఇది కూడా మనము ఆరకిల్ నుంచినే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఈ వెబ్ లాజిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఆరకిల్ వాడిదే కాబట్టి. ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు 10.3.6 వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. .jar అంటే జెనరిక్ అంటే ఏమి, దిస్ ఈస్ ద జెనరిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్ ఫర్ బోత్ విండోస్ అండ్ లైనక్స్, రెండింటికి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. రైట్. సో నౌ what I want to do is I want to create Java home directory. Okay, I want to create Java home directory. So go to root cd/. So here already I have created Java home directory. Okay, if you want to go to Java home directory, go there and then check ll. So here already I have this JDK 1.8.0.311. okay, how it got means simply I will do that, I will remove this one and then I'll show again. Okay, see, look at here, now nothing is there. Now I'm in Java home. Okay, pwd is nothing but print working directory. Now where you are in Java home, nothing is there. Okay, now we need to create Java home directory. Okay, so as comparatively with this figure, so here chairman, we need to configure chairman. Okay, for that we are creating the Java home directory here. Okay, for that we are configuring the Java home directory, and then we will take that software to here. Okay, for that go to cd apps. So look at here I have the Java file. So what I'm going to do is cp or else move command. Move is nothing but I'm just moving that one. Okay, I'm not copying, I'm just moving to Java home. See, I'm moving JDK file to Java home. Okay, observe this command, move command. Okay, right. So now go to, now do ll. Okay,
JDK got moved to Java home directory. It was not there. So now go to cd/Java home directory. So look at here, the file will be appears here. Okay, so simply the tar file you need to untar it. What is the command to untar it? So already నేను చెప్పాను కదా, untar వచ్చేసి dot anyone from online నిన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పినాను కదా, నిన్న అంటే అదే మొన్న. tar space minus cf said something. xvf. cvf అంటే కంప్రెస్, అంటే టార్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి. xvf అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీరు నాకు ఎగ్జామ్ లాగా రాసి చూపించాలి, మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టాలి దీనిపైన. JDK. So now I am just extracting the tar file. Okay, extracting the tar file. I am just extracting the tar file. This is simple command. మనకి విండోస్ లో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని చేస్తాము, కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటే కమాండ్ ఇస్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లైనక్స్ ఇస్ కమాండ్ బేస్డ్ ఓన్లీ. ఓకే, tar -xvf. Press enter. So look at here, it is going to be extracting. So విండోస్ లో అయితే మనకు బార్ చూపిస్తుంది, బ్లూ బార్ అంటే గ్రీన్ బార్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటే ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే చూపిస్తుంది అన్నమాట ఇట్లా. ఓకేనా, సో నౌ ఇట్ గాట్ untarred. Now do ll. Look at here, the file got extracted to directory. Now it was directory, it was not a folder. Sorry, it was not a file, it was a directory. Okay, now go to JDK. Okay, so look at here, then go to bin. Right, so where you want to install WebLogic application server means you need to go to Java bin directory, Java home bin directory. Okay, so here if you can find Java, look at here, Java file, you can find Java file here. Okay, so by using this Java you are going to install the WebLogic application server. So first ls-l apps. So where is WebLogic server file? It was in the apps file system, right? So now I am going to use the command called /java space -jar space. I will give the path of the WebLogic server file. Okay, so look at here like this, /java space -jar space path of the WebLogic file. Okay, see if I place somewhere else, like for example let me show you here. ఒకవేళ రియల్ టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాప్స్ ఉంది, ఇక్కడ యాప్స్ లో మనకి ఇది ఉంది. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏమని క్రియేట్ చేస్తాను? mkdir space wls. ఓకే, సో మళ్ళీ mkdir wls లో సాఫ్ట్స్ అని ఇస్తాను నేను. ఓకే, మళ్ళీ సాఫ్ట్స్ లోనే ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తా 10.3.6 అని, అంటే వర్షన్ అన్నమాట ఇది. ఓకేనా, హలో ఏమి సరే, నేను ఫోన్ చేస్తాను, క్లాస్లో ఉన్నా ఇప్పుడు చెప్తా. ఓకే, సో నౌ look at here, now I'm in 10.3.06 pwd. Look at here, nothing is there. Okay, now I'll go to apps. Okay, what I'm going to do is I will move this wls file to this wls 10.036 file to this one. What is this? Text apps wls source 10.3.6. Look at here, now if I do ll here only wls, now go to wls here, go to softs, and then here go to 10.3.6. now you can find out the file here. Okay, now how can you install the WebLogic server? చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మనకి ఫైల్ ఎక్కడో ఉంటుంది, దాని పాత్ తెలుసుకోవాలా, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, now do the path pwd, that is apps wls of 10.3.6. okay, now go to Java home directory. Don't confuse here. Okay, సో జావా హోమ్ డైరెక్టరీకి వద్దాం మళ్ళీ మనం. నేను ఇంకా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, మీకు చూపిస్తాను అంతే జస్ట్. ఓకే, జావా ఉంది ఇక్కడ. సో /java space -jar space. ఇప్పుడు మనకి WLS ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? జార్ ఫైల్ మర్చిపోయినారా? యాప్స్ wls సాఫ్ట్స్ 10.3.6 లో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది మన ఫైల్. ఓకేనా, అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఫైల్ ఎక్కడుందో దాని పాత్ ఇస్తాను అంతే. ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉండింది మనకి ఫైల్? అది ఓన్లీ యాప్స్ లో ఉండింది. నేను ఏం చేశాను అప్పుడు, ఓన్లీ జస్ట్ /java -jar space
apps/wls అని ఫైల్ ఇచ్చేసాను. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను ఆ జార్ ఫైల్ని నేను ఒక 2-3 డైరెక్టరీలు క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టినాను అనమాట. ఓకేనా. సో రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎక్కడో పెట్టుకుంటారు ఫైల్, మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ ఆన్లైన్? రైట్, డౌట్ ఏం లేదు కదా? ఓకే రైట్. సో టైము 3 minutes ఉందంటే, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే 3 minutes అయిపోదు కాబట్టి నేను స్టాప్ చేస్తాను. మీరు జాయిన్ అయిపోయిన వెంటనే నేను లింక్ పంపిస్తాను వెంటనే. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే.